Thank you for the Could you please platform. make someone? This meeting is being recorded. Good evening, salam, and a very good evening, respected participants. I'm Namrata Ratta, a final year student of the Department of CEC at Canadian University of Bangladesh and Joint Secretary of Computer Society of Canadian University of Bangladesh. And I will be your host for today. If you could kindly tell me if I am audible. Yes. Yes. Yes, you are audible. Yeah. Respected participants, Bangladesh Society for Private University Academics is a non-political professional platform of the faculty members of private universities in Bangladesh. A total of 51 faculty members from 25 private universities across the country formed this professional platform on the 24th of June 2021. Professor Dr. M.D. Sajjad Hussain, Honorable Member, University Grants Commission, UGC, Government of People's Republic of Bangladesh, is the Chief Advisor of BSPUA. Mr. Sheikh Kabir Hussain, Chairman, Association of Private Universities of Bangladesh, APUB, is the patron of the society. Professor Dr. Atikul Islam, Vice Chancellor of North-South University, and Vice Chancellor of other leading private universities are the members of the advisory board. Professor Dr. Farid A. Subhani, Director in the School of Business and Economics at United International University, is the President of BSPUA. The prime objective of BSPUA is to contribute to the enhancement of quality higher education and to participate in national development in line with the SDGs and priorities of the government of Bangladesh. BSPUA organizes faculty development, continuing professional development program on a regular basis in every month. BSPUA plans to organize faculty development events related to teaching, research, discipline-wise seminar, workshop, conference, policy dialogue, sector advocacy, stakeholder engagement, student affairs, career counseling, support, and welfare, and so on. Now, I would like to welcome you all to today's workshop on outcome-based education practice using OBE tracking. Professor Dr. Syed Akhtar Hussain Sir, Dean of School of Science and Engineering, Canadian University of Bangladesh, and Vice President Academic of Bangladesh Society for Private University Academics, BSPUA, is a key facilitator of the workshop. Mr. M.D. Israfil Mahmood Raju, Lecturer, Department of CSE, Daffodil International University, is the Associate Facilitator of the work. Dear President, now I would like to invite Professor Dr. Yasmin Ara Lekha, Pro Vice Chancellor of Uttar University and advisor of BSPUA, to inaugurate the workshop as a chief guest. Yeah, Professor Lekha talked to me. Actually, she is now engaged otherwise. If possible, she will be joining later on. We will be waiting for her. Now, dear presents, now I would like to invite Professor Dr. Syed Akhtar Hussain Sir to facilitate the workshop. Thank you so much. I will request all the participants, Assalamu alaikum, and a very, very good evening. And it is a great pleasure because this is a subject close to our heart. All the colleagues, we are in at the juncture of, taking off this outcome-based education in this green, country. And I'm very happy that today, Bangladesh Society for Private University Academics, right at this time, organized such a beautiful workshop. And I'm very blessed that I got an opportunity to share some of my ideas and some of my experiences that I'm still going through. And I will request all the participants, I posted a text in the chat box of this Zoom link, and you need to go into this learning management system platform and where I'm going to take you. So I will stop my video and I will actually go on to sharing my screen. Is my screen is visible fully? Yes, visible. Yes, it's wonderful. So it is a great pleasure once again. I thank you very much. May I request all the participants to click the links to join this
learning management system platform where I created actually entire repository for outcome-based education practice, and we will introduce this tool, OBE tracking. So any comments from the participants? Are you able to join? The guest login is accessible. OBE 2022 is the path. Prof, is it possible that we'll be sharing the link in the chat window? Yeah, So it is that everybody... shared in the chat window. Yeah. I will request all to join because this is a workshop. So I just want to ensure that all of our colleagues, I copied again just to have a look at this link. You click the guest access and the password is OBE 2022. Just to ensure anyone having any problem of joining this LMS platform. If you tell me yes, then I will proceed. All the colleagues joined. Yes. Any questions from the participants? Are you all okay? Can I proceed? Yes, sir. Okay. We already joined in this. Oh, thank you so much. I will just, I will have some brief discussions here, and I will introduce this entire platform. First of all, I just want to show you that what are the different items we have. I have disabled some of the items which I'm going to enable it. আমি একটু বাংলা ইংরেজি মিলাই বলবো যাতে আমাদের প্রত্যেকটি বিষয় এখানে এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটা আসলে it is one of the passion of subject for me, যে কারণে I created this LMS platform for all of you. You can always access, you can always get the repository, you can share. So introduction এর পরে যেটা আছে যে এখানে একটা lesson outcome এর plan আছে যে আমাদের outline of the session হচ্ছে যে একটা outcome based education সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ ধারণা কিভাবে আমরা ম্যাপিং করতে পারি কোর্স আউটকাম, প্রোগ্রাম আউটকাম এবং প্রোগ্রাম এডুকেশনাল অবজেক্টিভের বিষয়গুলো। তার সাথে সাথে আমরা obetracking.com যে প্ল্যাটফর্মটা বানিয়েছি সেটার উপরে আজকে সবাই একটু খেলাধুলা করা এবং মূলত আমরা এই ম্যাপিং প্ল্যাটফর্মটা তৈরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষকদের ওবি ম্যানেজমেন্টটাকে সহজ করার পদ্ধতিতে যাওয়া। এইটা একটা খুবই জাইগেন্টিক টাস্ক, যে কারণে আমরা ক্ষেত্র বিশেষে অনেক সময় দিতে হয়, সেই সময়টা পাওয়া যায়। আমি একটু আগে দেখিয়ে নিচ্ছি, আমি একটা বই দিয়ে রেখেছি যেটা ফার্স্ট বুক ফাদার অফ ওবি উইলিয়াম স্প্যাডির একটা বই। আমি এটা সবাইকে পড়ার জন্য অনুরোধ করব, কারণ এখানে অনেক বিষয়ের কোয়েশ্চেন আনসারের ভিতরে অনেক নলেজ ইস্যু আছে যেটা কিনা আমাদের পড়লে হয়তো অনেক জায়গায় আমরা আসলে আরেকটু বেটার অফ হতে পারবো। আরেকটা ইন্ডিয়ান মেটেরিয়ালস আমি দিয়ে রেখেছি জাস্ট ফর ইউর রেডি রেফারেন্স। একটা সার্ভে আমি করতে চাই, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো পার্টিসিপেন্টস ইউ টেক 5 minutes টু ফিল দিস সার্ভে। এইখান থেকে আমাদের ইট ইজ এ অ্যানোনিমাস সার্ভে, আমরা যে ওবির প্র্যাকটিস এবং এক্সপেকটেশনস যেটা এই ওয়ার্কশপ থেকে আমরা চাই সেইটা বোঝার জন্য আমি একটা আসলে কাইন্ড অফ এ সার্ভে ডিজাইন করেছি, বাট বেসড অন এ রিসার্চ পেপার। সুতরাং এটা ইট উইল নট টেক মোর দেন 2 to 3 minutes। আমি সব পার্টিসিপেন্টকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে আমরা যদি ক্লিক করি, এটা ক্লিক করলেই হোয়াট ইউ উইল সি যে একটা ইয়ে আসবে, and then we participate in this particular survey. তো সার্ভেটা আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করছি সার্ভেতে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমি ইউজিসির যে ওবি টেমপ্লেট আছে এটা দিয়ে রেখেছি অ্যাজ এ রেডি রেফারেন্স সো দ্যাট ইউ ক্যান ডাউনলোড, ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন ইট। আমি একটু আইটেমগুলো একটু বলে নিচ্ছি। আমরা কি সবাই সার্ভেতে ঢুকতে পেরেছি? কারোর কোনো অসুবিধা আছে কিনা?